எழுதிக்கோங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ். ஒரு மேக்னெட்டை வந்து நம்ம ஃப்ரீயா சஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா, சஸ்பெண்ட்னா ஃப்ரீயா நம்ம தொங்க விட்டோம் அப்படின்னா, ஆல்வேஸ் இட் வில் கம் டு ரெஸ்ட் இன் த நார்த் சவுத் டைரக்ஷன். ஓகே, a freely suspended magnet, a freely suspended magnet comes to rest in north south direction. Next. So magnet வந்து it can give two types of forces. ஒன்னு வந்து attractive force, இன்னொன்னு வந்து repulsive force. So a magnet can give two types of forces. ஒன்னு வந்து attractive and another one வந்து repulsive forces. So இந்த ரெண்டு forcesமே வந்து எங்க maximum-ஆ இருக்கும்னா, it will be maximum on the end of the magnet. Okay, the forces will be maximum at the end of the magnet. Suppose இப்போ நம்ம ஒரு மேக்னெட்டை உடைச்சோம் அப்படின்னா, if we break the magnet, each piece வந்து will act as a magnet. Okay, suppose இப்படி ஒரு மேக்னெட் இருக்கு, இந்த மேக்னெட்டை நான் ரெண்டா உடைக்கிறேன், இது நார்த் போல் இது சவுத் போல் அப்படின்னா, சப்போஸ் இதை நான் ரெண்டு பீஸா உடைச்சேன்னா, இந்த ரெண்டு பீஸுமே வந்து will act as a magnet and both the pieces will have north pole and south pole. Okay, so அதான் next point எழுதிக்கோங்க. When a magnet is broken, each piece behaves as a magnet with poles. So north pole oda strength south pole oda strength will be equal. Okay, the strength of the north pole will be equal to the strength of the south pole. So a magnet will have equal pole strength. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? As we said, north pole oda strength will be equal to south pole oda strength. Next, suppose நான் ஒரு பார் மேக்னெட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so இங்க வந்து I have north pole, இங்க வந்து I have south pole. Okay, so the distance from the north pole to the south pole, okay, so it is represented by the letter small l and it is called as the magnetic length. Another magnetic length. So what is magnetic length? The distance between the north pole and the south pole of the magnet is called as the magnetic length. ஆனா மேக்னெட்டோட லென்த் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுறது இல்ல. மேக்னெட்டோட லென்த் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? இந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? So the full length of the bar magnet, the full length, it is represented by the letter capital L. போல்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க லென்த் வந்து ஸ்மால் l, magnetic length, and full length of the bar magnet is represented by the letter capital L. It is called as the geometric length of the magnet. Geometric length of the magnet. Okay, so எப்பவுமே magnetic lengthக்கும்
geometric length க்கும் ratio எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா, if you divide magnetic length divided by geometric length, the ratio should always be 0.833. Okay, it should always be 0.833. So இதுதான் வந்து properties of the magnet. Magnetic field lines. Magnetic field lines. So இப்போ ஒரு மேக்னெட் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த மேக்னெட்டை சுத்தி என்ன இருக்கும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து we are going to represent by some imaginary lines. அந்த லைன்ஸ் தான் வந்து ஃபீல்டு லைன்ஸ். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அப்படின்னா, it is the imaginary lines, okay, drawn around the magnet, okay, to represent the magnetic field, to represent the magnetic field. புரிஞ்சுதா? ஸோ இது நார்த் போல், இது சவுத் போல் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ்னா என்னது? இட் இஸ் அ இமேஜினரி லைன் drawn around the magnet to represent the magnetic field. So magnetic field line வந்து always we should start from north pole and we should end it in the south pole. So direction ரொம்ப முக்கியமா போடும். Okay, so it always starts from north pole and it moves to the south pole. Okay, so it always moves from north pole to south pole. எங்க north pole to south pole? Outside the magnet it is moving from north pole to south pole. So outside the magnet it is moving from north pole to south pole. What about inside the magnet? Inside the magnet, இங்க இருந்து இங்க வந்துட்டு inside the magnet என்ன ஆகுது? It is moving from south pole to north pole. So it will move from south pole to north pole inside the magnet. Inside the magnet. Okay, so it will be in the form of closed curves. Magnetic field lines will be in the form of a closed curves. Okay, so magnetic field lines do not intersect each other. They do not intersect each other. Okay, so இதுக்கு கீழே கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க, ரீசன் நான் சொல்லுவேன். அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம். The direction of magnetic field is found by drawing a tangent at that point. Tangent at that point. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பார் மேக்னெட் இப்படி இருக்கு. ஸோ இப்படி வந்து எனக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இங்க ஒரு பாயிண்ட் P நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ எப்பவுமே டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we should draw a tangent at that point. Tangentனா என்னது? It is a straight line. கரெக்டா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு டைரக்ஷன் தெரியணும்னா I should draw a straight line. அப்போ இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? இங்க இருந்து I should draw a straight line.
இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? டான்ஜென்ட் எப்படி வருவீங்க? இப்படி இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன். சோ ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் தெரியணும் அப்படின்னா ஐ ஷுட் draw the tangent அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இப்போ ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சப்போஸ் if two magnetic field lines intersect like this, எனக்கு என்ன ஆகும்? இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து என்னால இந்த சைடு ஒரு டான்ஜென்ட் வரைய முடியும். அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு இந்த சைடு ஒரு டான்ஜென்ட் வரைய முடியும். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் மீட் ஆச்சுன்னா எனக்கு எத்தனை டைரக்ஷன் கிடைக்குது? ரெண்டு டைரக்ஷன் கிடைக்குது. அது வந்து இம்பாசிபிள். அதனால தான் magnetic field lines do not intersect each other. Why they do not intersect each other? Because if they intersect, we will get how many directions? Two directions. We get two directions for magnetic field. We will get two directions for magnetic field. புரிஞ்சுதா இந்த பாயிண்ட்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா இருந்ததுன்னா அந்த மேக்னெட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வில் பி வெரி வெரி க்ளோஸ். ஸோ த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் gives the strength of the magnet. Closeness of magnetic field lines gives the strength of magnetic field. So next வந்து magnetic flux. Magnetic flux is represented by the symbol phi. Okay, so magnet அப்படின்றதுனால நம்ம suffix வந்து b ன்னு எழுதிட்டோம். phi b. இதுதான் வந்து magnetic flux. Magnetic fluxனா it is the number of magnetic field lines crossing any area normally. Normally na perpendicularly அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்க ஒரு நார்த் போல், இங்க ஒரு சவுத் போல். ஓகே, ஸோ நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போலுக்கு நடுவில் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ஃபீல்டு லைன்ஸ் இருக்கு இப்படி. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து நான் ஒரு ஏரியா வைக்கிறேன். I am keeping a small area, any element. I am keeping a small area A அப்படின்ற ஏரியா. ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் which are crossing this area perpendicularly, அதுதான் வந்து என்னது? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னா என்னது? ஒரு ஏரியாவுல பெர்பெண்டிகுலரா எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகுது, அதுதான் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸோட சிம்பிள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 5 into 5b. ஓகே, ஸோ ஏரியா வந்து என்னது? a வெக்டார் அப்படின்னு எழுதலாம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து b வெக்டார். ஸோ 5b is equal to b வெக்டார் into a வெக்டார். நீங்க 11th படிச்சிருப்பீங்க, டாட் ப்ராடக்ட் படிச்சிருப்பீங்க. b டாட் a. டாட் ப்ராடக்ட்டோட ஃபார்முலா என்னது? டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் படிச்சிருக்கீங்களா? a டாட் b is equal to ab cos theta, a cross b is equal to ab sin theta. இங்க b டாட் a அப்படின்னா இதோட ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? ba cos theta. Okay, ba cos theta. Theta வந்து is the angle between b and a.
theta is the angle between B and A. அதாவது ஏரியா அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள். ஸோ இதுல நம்ம ஸ்பெஷல் கேசஸ் எழுதலாம். ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து if theta is equal to 0 degree. theta is equal to 0 degreeனா என்ன அர்த்தம்? இந்த B க்கும் A க்கும் நடுவுல ஆங்கிளே இல்ல, 0 டிகிரின்னு அர்த்தம். B க்கும் A க்கும் நடுவுல ஆங்கிளே இல்ல, 0 டிகிரின்னு அர்த்தம். சோ அப்போ B இப்படி இருந்ததுன்னா A வும் வந்து எப்படி இருக்கு, அந்த ஏரியா இப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ B க்கும் A க்கும் நடுவுல ஆங்கிளே இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். சோ ஆங்கிளே இல்லனா அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, என்ன ஆகும்? 5B is equal to BA cos 0. cos 0 ஓட வேல்யூ வந்து என்னது? 1. Okay, so you will get BA. So இதுதான் வந்து maximum torque அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, it is the maximum torque. Suppose perpendicular இருந்ததுன்னா theta வந்து என்னவா இருக்கும்? 90 degree. 90 degreeனா B இப்படி இருக்கு, A வந்து அதுக்கு perpendicular இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, so perpendicular இருந்ததுன்னா 5B will be equal to BA cos 90. cos 90 ஓட வேல்யூ வந்து 0. So you will be getting 0. So இதுதான் வந்து minimum value for the torque. புரிஞ்சுதா? So torque will be maximum when theta is 0 and it will be minimum when theta is equal to 90 degree. Okay. இப்போ நமக்கு இந்த ஏரியா வந்து கரெக்ட் ஷேப்ல இருக்கு, கரெக்டா? சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஏரியா வந்து கரெக்ட் ஷேப்ல இல்லாம இப்படி irregular shaped ஏரியா இருக்கு, irregular-ஆ ஷேப் இருக்கு. சோ irregular-ஆ வந்து எனக்கு ஏரியா இருக்கும்போது எனக்கு ஏரியா வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். சோ என்ன பண்ணணும், இந்த irregular ஏரியாவை நான் குட்டி குட்டி ஏரியாவா பிரிச்சுக்கணும். ஓகேவா? குட்டி குட்டி ஏரியாவா பிரிச்சு அந்த குட்டி குட்டி ஏரியாக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா டார்க் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சோ அந்த ஸ்மால், இது வந்து ஃபுல் ஏரியா, இந்த ஃபுல் ஏரியாவை நான் என்ன பண்றேன், ஸ்மால் ஸ்மால் ஏரியாவா பிரிச்சுப்பேன். சோ ஸ்மால் ஸ்மால் ஏரியானா DA DA அப்படின்னு பிரிச்சுப்பேன் நான். ஓகே, சோ அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபார் irregular shaped, for irregular shaped area I will get 5 is equal to 5B is equal to, நான் என்ன கண்டுபிடிப்பேன்? B vector dot DA vector. கரெக்டா? சோ குட்டி குட்டி ஏரியாக்கு, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஏரியாக்கு வந்து 5-1, செகண்ட் ஏரியாக்கு 5-2, தேர்ட் ஏரியாக்கு 5-3, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா பிரிச்சு நான் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாக்கும் ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிப்பேன். அப்ப லாஸ்ட்ல டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்? I have to do integration. Okay, total கண்டுபிடிக்கணும்னா I have to do integration. So integration of B dot DA vector. புரிஞ்சுதா? So இதுதான் வந்து the formula which is used for the irregular shaped area. எனக்கு வந்து ஸ்கொயர் இல்ல ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் ஷேப்பா இருந்ததுன்னா I will be using this formula. If it is irregular shape I will be using this formula. Okay, so magnetic flux வந்து is a scalar quantity. Scalar quantity means it has only magnitude, it does not have direction. Okay, so the SI unit of magnetic flux is Weber and the symbol is WB. Okay, and dimensional formula, the dimensional formula is ml square p power minus 2 ampere inverse. So இதுதான் வந்து dimensional formula. Cgs unit, centimeter gram second unit. Cgs unit வந்து is Maxwell. Okay, 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwell.
flux density. Magnetic flux density. Okay, magnetic flux density na number of magnetic field lines crossing per unit area. Unit area அப்படினா 1 centimeter 1 meter அந்த மாதிரி யூனிட்டா எடுத்துக்கணும். யூனிட்னா என்னது 1. ஸோ அந்த மாதிரி யூனிட் ஏரியால எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் கிராஸ் ஆகுது அதை வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியோட யூனிட் வந்து இஸ் டெஸ்லா. டெஸ்லா capital T or it is Weber meter to the power -2. So next வந்து uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Uniform magnetic field na the magnetic fields will have same magnitude and same direction. For example, A அப்படின்ற ஒரு magnetic field இருக்கு and B அப்படின்ற ஒரு magnetic field இருக்கு. So both are having same magnitude. Same magnitude na same length and same direction. So uniform magnetic field will be having same magnitude and direction. Same magnitude and direction. Next, non-uniform magnetic field. Non-uniform magnetic field. Non-uniform magnetic field na என்னது, ஒன்னு magnitude change ஆகும், இல்ல direction மட்டும் change ஆகும், இல்லனா both magnitude and direction will be different. So for example, A வெக்டார் இப்படி இருக்கு, B வெக்டார் இப்படி இருக்கு. இதுல என்ன ஆகுது, மேக்னிடியூட் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆனா டைரக்ஷன் சேம். இதுல பாருங்க மேக்னிடியூட் சேம் பட் டைரக்ஷன் டிஃபரெண்ட். இது பாருங்க மேக்னிடியூடும் டிஃபரெண்ட் டைரக்ஷனும் டிஃபரெண்ட். ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா டிஃபரெண்ட் magnitude or different direction or different magnitude and direction. So next ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டெரிவேஷன் இருக்கு. ஸோ அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டீச் பண்றேன். ஓகேவா, ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான டெரிவேஷன்.